Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 17th April 2026. Here we go. Nipper Maholi Novartis agreement to boost pharma research. Okay. The National Institute of Pharmaceutical Education and Research ni NIPER under people or NIPER. Okay. Nipper Moholi signed a grant agreement with the Novartis Healthcare Private Limited in New Delhi to promote research and innovation in the pharmaceutical sector of India. See people. First, రెండిటి కోసం తెలుసుకునే ముందు సారీ న్యూస్ ఛానల్ Naipur Maholi and Novartis agreement to boost pharmaceutical research. Okay, people. ముందు రెండిటి కోసం తెలుసుకుందాం బిఫోర్ వి లుకింగ్ ఎట్ ద న్యూస్. NIPER అంటే ఏంటి? It is a premier institution under the Ministry of Chemicals and Fertilizer, which has its full form of National Institute of Pharmaceutical Education and Research. It's called NIPER. NIPER కి total లో 7 institutes ఉన్నాయి. As in Mohali, Hyderabad, Ahmedabad, Guwahati, Kolkata, and Raibarli, Hazipur. They have totally 7 institutes. అందులో ఈ మహోలి అనే ఇన్స్టిట్యూట్ నోవార్టిస్ అనే డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీతోని టైఅప్ అయిందనమాట. నోవార్టిస్ అంటే ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ? మనం క్లోజాపైన్, డైక్లోఫెనాక్ ఈ టాబ్లెట్స్ పేర్లు వినే ఉంటాం కదా. ఇలా ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ అయిన టాబ్లెట్స్ అన్నిటిని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేది నోవార్టిస్ అన్నమాట. సో నైపర్ లో మొహోలీ అండ్ నోవార్టిస్ దే కేమ్ అప్ విత్ అన్ అగ్రిమెంట్, మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ promoting research and innovation in the pharmaceutical sector. The collaboration focuses on strengthening industry academia linkages and supporting advanced research through development pioneer agreement initiative. The agreement aligns with the government's vision of enhancing innovation and capacity and improving healthcare outcomes in India. వీళ్ళ మెయిన్ గోల్ ఏంటి అంటే ఈ మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి అని అంటే దే వాంటెడ్ టు డెవలప్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్. Okay, so they will promote the research work as well as innovative creative works within themselves, and they are going to promote indigenous drugs, indigenous manufacturing of the pharmaceutical products in India. That is our first news article. What is the question? Nippon Mohali signed a research collaboration agreement with which global pharmaceutical company in 2026? I want everyone to comment down. Next article. R. Vaishali wins FIDE Women's Candidates 2026. India's Grandmaster R. Vaishali clinched the FIDE Women's Candidate Tournament 2026 held in Cyprus. She secured the title by defeating Russia's Katerina Lagno the final round and finished 8.5 points out of 14. With the historic victory, Vaishali has earned the right to challenge the world champion Zhu Vincent for the women's first World Chess Championship later this year. Okay. Other key facts about our fight. The governing body of the chess is called FIDE, and Vaishali became the Grandmaster in the year of 2024. She is the sister of R. Pragyanand. మనం అందరూ Pragyanand చూసాం కదా people. Yeah. Current women world championship లో Zhu Winzin ఉన్నారు from China, and this year she is going to have a competition with her. Talking about FIDE. The formation is in July 20, 1924. Founder Perry Vincent. Headquarters Lausanne, Switzerland. President Arkady Dvorkovich. Deputy President Vishwanath Anand. Okay, people, this is about Abba Vaishali's article. What is the question? Who won the FIDE Women's Candidates Tournament 2026 and earned the right to challenge for the World Chess Championship? Please comment down. Next article we have. LIC launches My LIC and Super Sales Sathi app. The Department of Financial Services, DFC, Secretary M. Nagaraju launched two new mobile applications of Life Insurance Corporation of India, which is nothing but LIC. ఒకటి మై ఎల్ఐసి ఫర్ పాలసీ హోల్డర్స్, రెండు సూపర్ సేల్స్ సాథీ ఫర్ ద ఏజెంట్స్. వాళ్ళు ఎల్ఐసి వాళ్ళు టూ కొత్త యాప్స్ తెచ్చారు. ఒకటి మై ఎల్ఐసి
ఎవరెవరైతే పాలసీ తీసుకుంటారో అంటే కామన్ కస్టమర్స్ ఆఫ్ ఎల్ఐసి. ఇంకొకటి సాతి, సూపర్ సేల్ సాతి, ఇది ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ కోసం అనమాట, యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎల్ఐసిస్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్ట్రాటజీ. ఎల్ఐసి అనే కాదు, అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ దే వాంటెడ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ దెమ్సెల్ఫ్ కంప్లీట్లీ డిజిటల్ కాబట్టి దే ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ దిస్ టూ యాప్స్. This apps aims to enhance customer experience, improve service efficiency, and empower intermediaries through advanced digital tools. Built on Dive platform, the initiative reflects India's push towards a technological-driven and inclusive insurance system ecosystem. Okay. ఈ యాప్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే పీపుల్ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఈజీగా చేయడం అండ్ ఇంప్రూవ్ సర్వీస్ ఎఫిషియన్సీ యాజ్ వెల్ as ఎంపవర్ ఇంటర్మీడియరీస్. ఆల్సో ఎలా అయితే మన ఇండియా కంప్లీట్ గా డిజిటలైజ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటుందో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. Let's talk about LIC. LIC is established in the year of 1956 and has its headquarters in Mumbai. The CEO and the MD is R. Doraiswamy. India's largest life insurance company ఏదైతే ఉంది అని అంటే అది ఎల్ఐసి మాత్రమే. Governing Ministry, Ministry of Finance under the Department of Financial Services. Dive platforms represents LIC's shift towards a digital first model. Use of AI and data analytics in insurance is growing trend globally. Okay, people, that is about LIC. That they came up with two apps called as My LIC and Supercell Sapi. Okay, chalo. Everyone, please read the question and answer in the comment section. Next article we have Department of Telecommunications and SEBI collaboration to curb financial frauds. Heading లోనే తెలుస్తుంది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ యాజ్ వెల్ as SEBI ఒక మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ తో వచ్చారు ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ ఏమేమైతే జరుగుతున్నాయో అవి డిక్రీజ్ చేయడానికి. ఓకే, టు కాంబాట్ ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ బై లెవరేజింగ్ టెలికామ్ రిసోర్సెస్. Data sharing mechanism. Department of Telecommunication will share financial fraud risk indicators and mobile number revocation list. SEBI will share. SEBI ఏం షేర్ చేస్తుంది data of the telecom resources linked with the fraudulent trading, impersonation, and money mule accounts. Technology platforms enabled through digital intelligence platform, which is DIP, connects over 1,400 stakeholders for real-time intelligence sharing. Key features of this initiative. What are the main functions of this initiative? Early warning system, FRI, అంటే financial fraud risk indicator, flag suspicious mobile phone numbers before fraud occurs. అంటే మన ఫోన్ నెంబర్స్ కి సస్పిషియస్ ఉన్న వాళ్ళకి ముందుగానే వాళ్ళకి వార్నింగ్ సైన్స్ ఇస్తారనమాట. సెకండ్ థింగ్, వెరిఫికేషన్ మెకానిజం, MNRL, which is mobile number revocation list, ensures investors' accounts are linked to the valid mobile numbers. ఓకే, ఇన్వెస్టర్ అకౌంట్స్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ నెంబర్స్ కరెక్ట్ గా ఫ్రాడ్ నెంబర్స్ లో ఉన్నాయా లేదా అని ప్రీ చెక్ చేసుకుంటారనమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వ్యాలిడ్ మొబైల్ నెంబరా కాదా కూడా చెక్ చేసుకుంటారు. రియల్ టైమ్ కోఆర్డినేషన్, ఫాస్టర్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ ద టెలికామ్ లింక్ ఫ్రాడ్స్. ఓకే పీపుల్, the Department of Telecommunications signed an MOU with which organization to curb financial frauds using telecom resources? SEBI. Next article we have Karnataka High Court orders strict implementation of menstrual leave policy. A very, very, very great initiative. Also very debatable initiative because, okay, first let's go with the initiative and then I'll talk about it. The Karnataka High Court has directed the state government to ensure the strict and faithful implementation of its menstrual leave policy across all sectors, including the unorganized sectors. కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఎవరెవరైతే ఉమెన్స్ పీరియడ్స్ లో ఆర్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లో ఉంటారో ఆ టైంలోని మ్యాండేటరీగా వాళ్ళకి లీవ్ అనేది ఉండాలి, ఇంక్లూడింగ్ ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్. The court observed that menstrual health and dignity are intrinsically linked to the right to life under Article 21 of the Constitution. So Karnataka High Court ఏం బిలీవ్ చేస్తుంది అని అంటే menstrual health and dignity ఏదైతే ఉందో అది రైట్ టు లైఫ్ ఆఫ్ our fundamental right which falls under Article 21 లో పడుతుంది అని. The directive was issued while hearing a petition seeking enforcement of the 2024 policy pending enactment of a formal law. Key details. ఏ కోర్ట్ ఇచ్చింది? కర్ణాటక హైకోర్ట్ బై ది జస్టిస్ నాగప్రసన్న అండ్ అతను ఇచ్చారనమాట. కవరేజ్ బోత్ ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ పాలసీ స్టేటస్,
applicable until formal legislation is enacted. ఇంకా formal legislation అవ్వలేదు అయిన తర్వాత they will be doing that. Policy provision. 1 day of paid menstrual leave per month for women employees. Applicable age group 18 నుంచి 52 years వరకు based on Karnataka government notification November to December 2025. Okay. Every month 1 day menstrual paid leave అనేది వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట. Since the Karnataka High Court mentioned only 1 day, I think it is good. But central level లోని the controversy which is recent controversy happening in the Supreme Court stating ఒకవేళ ప్రతిసారి ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెయిడ్ లీవ్స్ అనేవి 1 day అయినా అవ్వచ్చు 3 days అయినా అవ్వచ్చు ఇస్తే ఆ, అప్పుడు విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది జరగదు. దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ విచ్ వోంట్ హైర్ విమెన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ క్రైటీరియా బికాస్ వాళ్ళకి త్రీ వాళ్ళకి 1 day ఆఫ్ కంప్లీట్ పెయిడ్ లీవ్ వెళ్తుంది ఆర్ 3 days ఆఫ్ కంప్లీట్ పెయిడ్ లీవ్ వెళ్తుంది విచ్ ఈస్ అ లాస్ ఫర్ ద కంపెనీ సో దే టెన్ టు నాట్ హైయర్ విమెన్ is one side of the story and another side of the story is what the Karnataka High Court have already said. So it is still in the debate in the Supreme Court. Let's see what the verdict comes. The High Court the High Court linked menstrual leave to which fundamental right under the Indian Constitution. Next article. FICCI appoints Anant Swarup as the Secretary General. The Federation of Indian Chambers and Commerce and Industry has appointed Anand Swarup as its new Secretary General with the effect from April 2026. FICCI మనందరికీ తెలిసిందే కదా పీపుల్ యా దానికి రీసెంట్ గా న్యూ సెక్రటరీ జనరల్ కింద ఆనంద్ స్వరూప్ గారిని అపాయింట్ చేశారనమాట ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ 2026. స్వరూప్ గారి కోసం మాట్లాడుకుందాం. అతను ఇంతకు ముందు అడిషనల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ కింద వర్క్ చేశారు అండ్ Trade Director General of the Trade Remedies, Executive Director of the Union Ministry of Railways, First Secretary at the WTO, which is in Geneva, experience in the international trade negotiation and the policy making. These are his key highlights. ఇప్పుడు FICCI కోసం మాట్లాడదాం which is established in the year of 1927, which has its headquarters in New Delhi. Director General as of now జ్యోతి విచ్ ఉన్నారు. ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి అనంత్ గోన్కా. రోల్ అసలు FICCI ఏం చేస్తుంది? Acts as a bridge between the government and the industry, works on the policy advocacy, business promotion, and the economic reforms. IRPS, Indian Railway Personnel Services, Group A Civil Services managing HR, Indian Railways. The Director General of Trade Remedies handles anti-dumping, safeguard, and trade protection measures. FICCI simple terms లో ఏం చేస్తుందంటే it acts as a bridge between the government as well as the industries. గవర్నమెంట్ ఏమేమైతే పాలసీస్ రిలీజ్ చేస్తుందో రిలేటెడ్ టు ద ఇండస్ట్రీస్ FICCI will be the main body to implement them. Okay, and it will promote them, create awareness about them and possible reforms ఏమేమైతే ఇండస్ట్రీస్ కి కావాలనుకుంటున్నారో FICCI will go and tell to the government of India. Okay, next article goes Time 100 list 2026 is released. The American magazine Time has released the American magazine yes, the American magazine Time has released its annual Time 100 list for 2026, recognizing the world's most influential individuals across fields such as politics, business, entertainment, and sports and sciences. Okay, ఈ అమెరికన్ మ్యాగజైన్స్ టైమ్స్ 100 ఏమైతే ఉందో అందులోని వరల్డ్ మొత్తంలో ఇంపార్టెంట్ 100 persons యొక్క లిస్ట్ ఇస్తారు. దట్ పర్సన్స్ ఇంపార్టెన్స్ వుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద పాలిటిక్స్, బిజినెస్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ అండ్ సైన్స్. ఓకే, లిస్ట్ నేమ్ టైమ్ 100 మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్ లిస్ట్ వస్తుంది. రిలీజ్డ్ బై టైమ్. కేటగిరీస్ లీడర్స్, ఐకాన్స్, ఆర్టిస్ట్, ఇన్నోవేటర్స్, pioneers, titans. Selection process chosen by Time editors with inputs from the global experts and past honorees. Notable persons examples: Joe Saldana, recognized as the global cultural impact. Jenny, influence in the global music and youth culture. Luke Combs, major figure in the musical industry. Nikki Glasso, cultural and the entertainment influence. Okay, people. Youngest and the oldest influencer of the list. Eliza Liu, at the age of 20 years old, featured into the list. Even youngest అనమాట అన్నిటికన్నా.
And Dolores Hutra is a 96-year age అన్నమాట. అందరికన్నా oldest. Next, this wide age range shows that influence has no age limit. They wanted to showcase influence అవ్వడానికి ఏజ్ లిమిట్ ఉండాల్సిన పని లేదు. Anyone can be influenced అన్నట్టు. Anyone can be in a very high pioneer status అన్నట్టు. Okay. Which organization released the annual Time 100 list with world's most influential people? Time magazine. Next article we have PPFAS gets PFRDA approval to enter pension fund business. Parag Bharik Financial Advisory Services, which is PPFAS, Asset Management, has received approval from the Pension Fund Regulatory Development Authority of India to act as a sponsor for the pension fund under the National Pension System. PPFAS వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని రీసెంట్ గా మన పిఎఫ్ఆర్డిఏ approve చేసింది అనమాట that it will sponsor to them in the pension system which falls under the national pension system. This approval enables the company to enter the pension fund management segment and manages a long-term retirement savings of the national pension system subscribes through a dedicated pension fund entity. The move marks a significant expansion of the PPFAS into India's growing retirement planning ecosystem. What are the key features of this plan? Entry into the pension fund management sector. For the first time, PPFAS ki entry ochindi. Second thing, focuses on the long-term retirement savings, expansion beyond mutual fund businesses, and emphasis on investor protection and disciplined investing approach. ఇప్పుడు ఎన్పిఎస్ కోసం మాట్లాడదాం. ఎన్పిఎస్ ఫస్ట్ టైం 2004 లో వచ్చింది. ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే వచ్చింది స్టార్టింగ్ లో. ఎక్స్టెండెడ్ టు ఆల్ సిటిజన్స్ ఇన్ 2009. తర్వాత ఓన్లీ గవర్నమెంట్ సెక్టరే కాకుండా ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో కూడా వచ్చింది 2009 లో అనమాట. రెగ్యులేటెడ్ బై పిఎఫ్ఆర్డిఏ విచ్ ఇస్ పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీ ఉండాలి కాబట్టి దే కేమ్ అవుట్ విత్ దిస్ నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్. ఓకే, ఓపెన్ టు బోత్ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ ప్లస్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్స్. ఓకే పీపుల్, moving forward to our next article. Bauxite mining and the tribal protests in Odisha. So what is in news? Violent clashes occurred between the tribal communities and the police of the Raigada district because people వీళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఒడిషా ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడెప్పుడైతే మైనింగ్ ఏరియాస్ ని మైనింగ్ ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటుందో అప్పుడు దెర్ ఇస్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ నోటీసెస్, ల్యాక్ ఆఫ్ కన్సర్న్స్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కన్సెంట్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ అండర్ ద ఫారెస్ట్ రా అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్. సడన్ గా డిస్ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఏరియాలోని పీపుల్ ఉంటారు కదా, సడన్ గా ఇక్కడ మాకు మైనింగ్స్ ఉన్నాయి మీరు అందరూ ఇక్కడ వికెట్ చేసేయండి అంటాం. దట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ద ట్రైబల్ లాస్, రైట్? ఆల్సో కన్సెంట్ లేదు ఫస్ట్ థింగ్, which is violating the forest laws. Kabatti, these people are protesting like no mining on our land. Okay, the tribal people of the Raigada district are protesting against the policies. Okay, now let's see the key data. By the way, not to mention people, Odisha have the highest total reserves of bauxite. Okay, Odisha 41% of the total India's reserves అక్కడే ఉంది. ఛత్తీస్గఢ్ లో 20%, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 12%, గుజరాత్ లో 8, అండ్ ఒడిషా మాత్రమే ఇండియాలో ప్రొడక్షన్ 73% వరకు ఉందన్నమాట. గ్లోబల్ సినారియో ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ రిజర్వ్, గ్లోబల్ లోని లార్జెస్ట్ రిజర్వ్ గునియాలో ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ గోస్, లాస్ట్ ఆర్టికల్. Why delimitation bill is being linked to the women's reservation debate. నిన్న కూడా మనం సేమ్ టాపిక్ మాట్లాడుకున్నాం పీపుల్. ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ is set to introduce a package of bills to implement 33% of the women's reservation in Lok Sabha and state assemblies by 2029, along with new delimitation exercise and expansion of the Lok Sabha seats. Matter ఏంటి? The proposed reform aimed to operationalize the Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023 by linking it with the delimitation based on the latest census data. The move involves increasing the Lok Sabha seats and redrawing the constituencies, which are triggered debate over the federal balance, regional representation, and north-south divide.
ఓకే పీపుల్, నిన్న మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే, సో ఐ డోంట్ వాంటెడ్ టు ఎంఫసైజ్ ఆన్ దిస్ టాపిక్ అగైన్. Key provisions of the proposed bill. 33% of Lok Sabhలో స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలోని 33% women ఉండాలి అని చెప్పి they came up with this bill. The bill is called as Nari Shakti Bandhan Abhiniyam. Okay. And maybe this will maximum happen by 2029's general elections, including SC sub quota within the women's quota. Okay. డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 15 years. 15 years వరకు 33 పెడదామని అనుకుంటున్నారు ఫర్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ విమెన్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ద లెజిస్లేటివ్ బాడీస్ ఆఫ్ ఇండియా. ప్రెసెంట్ స్ట్రెంత్ ఎంత 543 అండ్ ప్రపోజ్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చేసి 850 నుంచి 850 వరకు సీట్స్ పెంచాలి. మనం కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని చెప్పి రీసెంట్లీ డిబేట్ జరుగుతుంది అనమాట, విచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ yesterday. Okay, people, I hope you have enjoyed the session. Please do like, share, comment, and follow our other social media handles as well. Race for Job. Thank you. Bye. Our new batches are opening from Monday in the branches of Ameerpet, Dilsukhnagar, KPHB, Himayatnagar. Please do contact us for more details.